So I would like sir to address the meeting first, and then we will go to the speaker. Over to Jayaraman, sir. Respected President of IMA, Dr. Riaz, Dr. Jose, the incoming Vice President of National IAP, and Dr. Roy, who is one of the eminent physiatrists. I think he is heading one of the departments in Calicut Medical College, PMR. And I know him personally as when I was very active during my IMA office bearership of Palakkad. And he had been the office bearer of the IMA Calicut. And we had some interactions between us during those days. And as Dr. Riaz was telling, fitness among physicians is a very important aspect. And very often we forget our health when we are advising others, And physician fitness is essential for our physician activity as such, It improves our performance in our work, as well as it helps in our maintaining the work-life balance so much, It is said that someone who is physically active, someone who spends some time on physical exercises can give not only their physical health, but they can be less stressful and lead a little more active place, be little more active in their work environment as well. It is ideal, it is nice that Dr. Riaz has made this one of the presidential action plans, and I think it will be continued by Dr. Nandakumar in the coming years, next year. I wish the program very best, and I hand over the session to Dr. Minkutan. Thank you, sir. Nandakumar sir, meeting lundo. Sir, പേര് കണ്ടായിരുന്നു. Nandakumar sir. Okay. So I'm not wasting any time. So we will listen to Dr. Roy. Dr. Roy is as I told, he is heading the Department of Physical Medicine at Calicut Medical College, and he is well known to doctors as he is a very popular leader in IMA, and probably he will become the state secretary of IMA soon. That is what I heard. And he has presented this topic before also in IMA forums, and I have heard it. So without much words, I invite him for the talk. We will listen to him. Over to Roy. Sorry, slide കാണുന്നുണ്ട്. റോയുടെ വീഡിയോ ഓൺ അല്ല കേട്ടോ. കുറച്ച് റേഞ്ച് കുറവുണ്ട് സാർ. ഓക്കെ. പക്ഷേ സ്ലൈഡ് നന്നായിട്ട് കാണാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ സർ. സോ താങ്ക് യു Jayaraman sir, most respected Jayaraman sir and Riaz, for making me the HOD of PMR department Medical College. Hello. കേൾക്കാം റോയ്, കേൾക്കാം. I am not the HOD of PMR. I am only the professor, that is CAP professor of PMR and Medical College. So respected members of IAP. So I'll be dealing with this, as already mentioned, the fitness among doctors. Robert M. Hutchins, he was the chancellor of Chicago University. He made a statement in 1970. It's very famous for his one-liners. Whenever I feel like exercise, I lie down until the feeling passes. He made a funny statement, but actually this statement coincides with the beginning of a new era, the new era of lifestyle diseases. And as you all know, in late 2000s, the main killer of human race become lifestyle diseases displacing the infections. First of all, we will discuss something about the science of exercise. The next question will be, why
we, the ustads of modern medicine, should know more about the science of exercise. There are three reasons. Reason number one, many of us are residing in Kerala and practicing in Kerala. As you know, Kerala is the land of scenic beauties like this. Here, people say nothing is impossible, and we do nothing every day. I went to Kolkata a few months back. നമ്മുടെ കേരളം പോലെ തന്നെയാണ് എവിടെ നോക്കിയാലും ബംഗാളികൾ. It's a fact that we do nothing and now Bengalis do everything for us. So the laziness is evidence from the 2007 National Family Health Survey shows that Punjab is, when the obesity is concerned, Punjab is on the first place with 1/3 of our males and 37% of our females are obese. And here in Kerala, 1/4 of our males and 1/3 of our females are obese in 2007. And this was a National Family Health Survey 2020 published in 2021. The obesity in females increased from 37 to 38 and males that increased by 12% from 24 to 36%. And now 30% of our females and 33% of our males are having hypertension. And diabetes is in 1/4 of our males and 27% of our females. And we are becoming more obese and malnourished. Anemia is 36% of females. And the statistics says we have got a dubious distinction of the diabetic capital of the world, the capital of hypertension, the capital of CVDs, etc. And we are on a war against the militants, and the government says our forces are ready to deliver anytime, seems they are not bluffing. And friends, we should start a war against lifestyle diseases. The reason number two, the universe is made of protons, neutrons, electrons, and of course, morons. So this is the number one syndrome we face nowadays. Any doctor, the idiot syndrome, that is internet-derived information obstructing treatment. Due to internet, the person knows something about every diseases. And adding to the confusion, there are advertisements. I realized the importance of apostrophe after seeing this ad. This is Anu's, nothing else. Anu's Kitchen, finger licking, pocket loving, good food. Ads sometimes confuse you, like this ad on Fair and Lovely. The name is now not Fair and Lovely. And ads on obesity will definitely confuse you. This is an ad just there. This is a product which was there a decade back. The levanathailum, just apply on your body parts containing more fat, that will melt. That is the ad. And now we have got different types of belts. This is the Patros peripheral group. And some fitness centers will also confuse you, like this Gundu Slim Center, 3 kg loss for 30K, 5 kg loss for 50K, and some give offers like New Year offer 1.5 kg loss free. So the people are very, very, very confused. The reason number three, so that is a word of self-criticism. And regarding the fitness of the the health workers, this was a study published in 2010. An observation by the IMA Pune chapter says an average Indian lives up to 69 to 72 years, whereas a doctor lives only up to 55 to 59 years, which is shocking. It was noticed that most early deaths were due to cardiac arrest. But a similar study was conducted in 2017 by the IMA Kerala state, which showed that average lifespan of a Kerala doctor was only 62 years. When the average lifespan of a Kerala, it was 74 years in 2017. And friends, we should get committed to be fit, because the country needs experts like you in good health for years. So I'll go to two cases which we usually encounter in our OP. A 30-year-old teacher, sedentary, she considers household activities as exercises. She complained of generalized aches and pains, easy fatigue, increased appetite, increasing weight, and investigations were normal except an increase in triglyceride. There was
no signs of depression also. So many of us will be facing this problem. And case number two, the 28-year-old male, he spends 4 hours in gym daily. He also has this similar complaints, like aches, pains, frequent injuries, and investigation again normal except increased triglycerides, no symptoms of or signs of depression. So two different persons, one seems fit, but other sedentary and with similar complaints and investigation findings. And what is the difference between physical activity and exercise? So see, physical activity is any bodily movement produced by contraction of skeletal muscles that results in an increase in calorie requirement above the resting BMR. That includes household chores, gardening, exercise, etc. So physical activity combines exercise and other activities. And exercise is a more specific form of physical activity that is structured and designed to improve physical fitness. So all exercises are physical activity, but all physical activities are not exercises. Coming to the science of exercise, the exercise physiology, there's a warning. Basics are always boring, but I will try my level best to keep all of you awake. We have got three major energy systems in our body: the ATP-PC system, the anaerobic glycolysis system, and the aerobic system. So the ATP-PC system is actually meant for emergencies like this. This is the main problem faced by Keralites. You know, the God's own country, but now it is a dog's own country. The ATP-PC system is useful for the first 10 to 20 seconds of intense activity like running, sprinting, etc. The phosphocreatine ATPs are stored in the muscle cells, so that doesn't need the oxygen. The second system is the anaerobic glycolysis system, where the glycogen is a fuel source. Here also oxygen is not needed. Lactic acid is produced as a byproduct. And the anaerobic system, like the ATP-PC system and the anaerobic system, is very, very important in preventing the falls. The most important system is the aerobic system, where we can use glucose and the fat. So in anaerobic system, we can only use glycogen. Here we can use glucose and the fat. The maximum capacity is great. The maximum power is small. So the aerobic system is the most important system, and the maximum function can be reached. You can get the maximum system on proper training alone. Coming to the efficiency, and this is the most important message I want to convey. So the efficiency of different systems are different. The glycogen, when burned anaerobically, will give you 4 ATPs. 2 will be used during the process of the splicing, and you will get 2 ATPs. Glucose, when burned aerobically inside the mitochondria, will give you 36 ATPs, and fatty acids, according to chain size, will give you 140 to 160 ATPs. So kindly keep this slide in your mind. So we'll, with this background, we'll we'll open the doors of the exercise. The American College of Sports Medicine says the adult need 4 types of exercise. One is a cardiovascular exercise or aerobics. Second is a resistance exercise. Third and fourth are optional. Third is a flexibility exercise, and fourth is a neuromuscular exercise, or the exercise to improve balance. First is a flexibility exercise that is not a need, but this may be useful in preventing injuries before you are doing gym activities or games like that. But for walking or cycling, we don't need this ROM exercise. The dictum is that use your joints adequately, or you will lose the joint. So can prevent many articular problems like diabetic arthropathies can be prevented by doing flexibility training. And another optional thing is the balance training is very, very useful in preventing falls with person with neuromuscular disorders like Parkinson's disease or history of fall and fractures.
And coming to the most important system, the aerobic system, these are all aerobic system: walking, running, cycling, Zumba, swimming, elliptical trainer, etc. But all these can be done aerobically or anaerobically. We'll come to it. This is a recommendation by all the organizations like ADA, many American Heart Association, etc., etc. Engage in 150 minutes or more of moderate intensity aerobic exercise per week. So this is a recommendation. There is definitely a confusion. Because what is this aerobic? What is this moderate intensity? So this is a definition of aerobic exercise using your large muscle groups rhythmically for a period of 15 to 20 minutes or more and maintaining your heart rate between 50 to 70% of maximum. This is the definition. So this exercise the best way to prevent cardiovascular disorders, right? So you know that heart will have a favorable atmosphere when the preload is more and the afterload is less. Preload is the venous return. So if you are exercising, you will have adequate power of your calf muscles, that is a peripheral pump. So there will be enough venous return. So the preload will be good. What about the afterload? Afterload is the resistance, the vascular resistance. How the aerobic exercise will help you in decreasing the vascular resistance. So when you are exercising aerobically regularly, there will be increased angiogenesis, blood vessel formation in the muscles. There will be increased myoglobin, increase in size and number of mitochondria. So the thing is that there will be more vessels. So according to according to the Poiseuille's equation, the force is inversely proportional to the fourth power of radius. So when we have adequate number of vessels, the heart can reduce the force of contraction. So the peripheral resistance will be less. And the muscles, because they are aerobically functioning now, can extract maximum oxygen from the given blood. So the heart can reduce the rate of when there is decreased peripheral resistance, increase preload, and the heart can reduce the rate. The diastolic period of the heart will be increased, and as you know, the heart is perfused during the diastolic period, so the heart rate is less. More diastolic period, more perfusion of the heart. That is why it is not excuse me, it is known as cardios, right? That is how that will prevent the cardiovascular disorders. Coming back to the efficiency, like glycogen gives you 2 ATPs when given anaerobically, and second when aerobically 36 ATPs from the glucose and 140 to 160 from fatty acids. Aerobic fitness also means ability to utilize free fatty acids as a main energy source. So if you are aerobically fit, your body will be able to utilize free fatty acids as a main energy source that will give you enormous ATP than glucose. So if you are aerobically fit, body can utilize free fatty acids, your triglycerides will come down, your aerobic system is boosted. You don't need to depend on the anaerobic system, which will give you just 2 ATPs. And anaerobic system depends on your glucose alone. That will only give you 2 ATPs. So the patient will be having less craving for glucose-rich food. Actually, their appetite will come down because their body is utilizing free fatty acid, which will give you 140 to 160 ATPs. So that is the most important system. Is boosted now. You can utilize fat. So again the triglycerides will come down. Your appetite will be decreasing, and there won't be much craving for glucose-rich food. So this is the importance of boosting the aerobic system. And the case number one, that teacher, which is sedentary, he is actually suffering from what is known as the aerobic deficiency syndrome, which is the syndrome of the century. Many of us are having this aerobic deficiency syndrome, right? Coming to the exercise prescription. So the intensity. So as I mentioned, in aerobic exercise, there should be a moderate intensity aerobic training.
if someone describes aerobic exercise as a series of strenuous exercise which help convert fats, glucose, sugars, and proteins into aches, pains, and cramps, means you are doing it wrongly. There is a calculation. So the formula for assessing the maximum heart rate: 220 minus your age. That is a maximum heart rate. And persons on beta blockers, there is another formula: 164 minus 0.7 into age. So start with, when you are starting exercise, start with 50% of your maximum heart rate and increase to 60 to 70%, up to 50 to 70%. That is a desired rate. So for a person of 20 years, maximum heart rate will be 200. Start with almost 100 and maintain between 100 to 140. That is increasing in your anaerobic muscles. You will get only anaerobic fitness. You cannot boost your aerobic system. So if the benefits, as mentioned, if you want to read the benefits, as already mentioned, you should do it between this 50 to 70% maximum heart rate. So for assessing this, either you can use your smartwatch, we can measure the heart rate, or for layman, there is something known as a top test. That is a simple advice on exercise. Mild means you have just reached a 50%, you are still doing it aerobically, but you won't get the maximum benefit. That means during exercise, you can sing. Moderate means you cannot sing during exercise, but we can talk. That means you had reached the 50 to 70%. That is a desired rate. Vigorous, that means you had crossed the 75% mark. Now we cannot talk or sing, but we can tell only words. So this is a desired thing. So the ideal exercise should be that when you are exercising, you cannot sing, and there should never be huffing, panting, etc. This is the ideal range. Next, the resistance exercise. What is the importance of resistance exercise? Here, resistance exercise, we use our body weight or external resistance equipment as resistant, right? So the importance of resistance exercise is that after the age of 30 years, there will be a loss of 5 to 6% of muscle mass, especially the anaerobic muscles, per decade. And after the age of 65 years, that will reach up to 8 to 10%. So there is a decrease in muscle mass that will produce metabolic derangement. Dysglycemia and dyslipidemia occurs. Decrease in bone mass and decrease in muscle mass, that is a sarcopenia, will result in falls and fractures. So actually the resistance training is to prevent sarcopenia, right? So for this, doing this, you can either go to the gym or you can utilize things like this at your home. But initially for 3 to 4 months, just utilize your body weight as resistance for doing things like push-up, plank, pull-ups, etc. Then next step, you can use resistance bags. Then only you should use external weights like this. So the case number 2, that 28-year-old male who goes to gym daily and spends 4 hours in gym is having the syndrome of anaerobic exercise. So if you are not utilizing your aerobic muscles and you are doing only anaerobic exercise, this syndrome will occur. Your body now is utilizing only the anaerobic muscles, where the fuel is glucose. That won't give you much ATPs, just 2 ATPs. Your body is not utilizing the triglycerides, so there will be triglyceridemia, more appetite, etc. Moreover, there will be more appetite, there will be craving for carb, there will be dyslipidemia, and in persons with syndrome of anaerobic excess will have high chance of getting cardiomyopathy and arrhythmias. So, recently there are several reports of sudden cardiac deaths from persons who work on gym and who seems fit. So this was the latest study by the European Heart Journal. It's a comprehensive 16-year-old study published in the European Heart Journal has exposed alarming mortality rate among competitive bodybuilders worldwide, with sudden cardiac death claiming 38% of fatalities, right? So there should be a balance between aerobic and anaerobic system. If you are utilizing your anaerobic system
So the result is you will die early with good muscles. So the Kannada actor Puneet Rajkumar was a victim of an aerobic excess. He died at the age of 47 in 2022 due to cardiac arrhythmia, secondary due to the cardiomyopathy. And the yoga. So this is as per the guidelines, we need 4 types of exercises: the aerobic, resistance, flexibility, and balance. Yoga combine everything except aerobic. So you can do aerobic exercise and you can do yoga. So yoga alone won't give you much benefits. So you can combine yoga with aerobic exercise and avoid dangerous postures like Shirsasana or Sarvangasana because you will soon reach Shavasana. Lastly, you should reduce the rate of sedentary period. These are new gen, does everything in front of the computer. Sitting is considered as new smoking. As you know, the smokers shorten their lives by about 11 minutes per cigarette. And area of sitting, we will cut about 22 minutes from your lifespan. And IAP today will be reducing 22 minutes from your lifespan after the CME. And for reducing this, there is an excellent exercise that is known as soleus push-ups. You can do like this when you are sitting. Just raise your heel and keep it for 5 seconds. Slowly raise and slowly come to the resting position. Then do it again, and you can do it anytime. You can do it in your OP when you are seeing TV, traveling, etc. So it's an excellent thing to reduce the problems when you are sedentary. So there are several studies regarding the soleus push-ups. So in 2022, this was the first of was a good study. Hamilton et al. They showed that subjects who performed soleus push-ups had a 52% improvement in their blood glucose excursion and required 60% less insulin compared to sedentary group. So in diabetic person, if you are doing soleus push-ups for 10 to 15 minutes within 30 to 60, excuse me, 30 to 60 minutes after a meal, that can reduce the blood sugar by 40 to 50%. The same study also found that this push-up can decrease, this exercise can decrease the fat metabolism, so increase the fat metabolism also. This was the latest study which was published in 2025 because again, it's very effective in controlling, so preventing diabetes in pre-diabetic persons. And friends, the take-home message is the secret of staying healthy and young is to properly exercise, move a little more, eat a little less, and lie about our age like Mamuka. Mamuka turned 74 last month, and the troller says this will be seen of Mamuka and the marriage of Dulquer Salman's daughter's marriage. And this is Lady Mamuka. Rekha turned 71 years a few days back. And we cannot advise persons or patients like this. You are obese, we should be leaders to create healthy pathways for others to follow. And we can build a healthy India, heal our India. And we can also help others in exercising. Like if a young woman goes for a walk daily, she improves the health of 10 men. And friends, മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ I am ready to answer a few questions. And thank you very much for the opportunity. Thank you, Riaz and Team IAP. Thank you again. Thank you, Dr. Roy, for that wonderful lecture and really an eye-opener to many of us. And now I feel now the topic is open for discussion. Thank you, sir. We have our Joint Secretary, Dr. Ranjit, who is also the Secretary of Calicut IMA. So he's a friend of Roy also. Is Ranjit here? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so you can actually start the discussion with a question to Roy.
I had listened to Royce's talk. Last time we had a panel discussion on obesity and organized by IAP, and I also have to congratulate Royce sir. Today we had a medical camp on blood donation. He had donated 34 times in his life. Today also he has donated blood as part of IMA Gold. So my question is, how much you had mentioned about the aerobic exercises and all, how much time we can spend on the cardiac fitness every day, road walking, uh, running or something, cycling? How can we split our exercises along with the resistance training? The recommendation is that you should do 150 minutes of moderate intensity aerobic training per week. You can split it like 30 minutes of aerobic exercise per day for 5 days, or 15 minutes morning and evening for 5 days, or like 15 minutes of aerobic exercise alternate days. Anything. That is it's a cafeteria approach. But the thing is that there should never be a gap of 48 hours, more than 48 hours. അതായത് രണ്ടാഴ്ചത്തെ ഗ്യാപ്പ് ഓഫ് ഒരുമിച്ചെടുക്കരുത്. So after 48 hours, the benefits will wean off gradually. So we can do 2 days of maximum 2 days of break between this sessions of aerobic exercise, not more than that. So you mentioned that there is alternate days we can do the resistance training. Now alternate days we have to do cardiac. Do the resistance training daily. It's okay. Okay. At least 3 days a week. But the thing is that ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമേ പോയി ജിമ്മിൽ ദേ ആർ ഡൂയിങ് ദ എനേറോബിക് എക്സസൈസ് ആൻഡ് അവരെല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നത് നോ ഗെയിൻ വിത്തൗട്ട് പെയിൻ എന്നാണ്, അല്ലേ? അങ്ങനെയാണ് വിചാരിക്കുക. പെയിൻ ഉണ്ടായി, പെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെയിൻ എന്ന് വെച്ചിട്ട് അതായത് മസിൽ ക്രാംസ് വന്നാലേ ഇത് ഫിറ്റ് ആവുക എന്നുള്ളതാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ള ധാരണയാണ്. സോ ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ ആദ്യം യു ഫോക്കസ് ഓൺ ദ എയറോബിക് സിസ്റ്റം ആൻഡ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു എപ്പറ്റൈറ്റ്, റൈറ്റ് അല്ലേ? നമ്മൾ പറയില്ലേ വിശപ്പൊട്ടും കുറയുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. The problem is that if your system is working on anaerobic system alone, where the body is utilizing the anaerobic muscles, which utilize only the glucose as glycogen, and that will give you only 2 ATPs. The problem is that there will be feedback to your hypothalamus. So the body is working now on glucose alone with less mileage. So the hypothalamus will demand you glucose. That is a reason for the glucose craving in persons who are anaerobically fit or aerobically unfit, right? So നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വിശപ്പിനെ കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ഇഫ് that should reduce the craving of glucose, you should become aerobically fit. That is a message I want to convey. So അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോൾ പറയാം പേഷ്യൻ നിങ്ങൾ കാർബ് കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ they cannot do because their system is running on one engine which utilizes glycogen, which will give you 2 ATPs. Mileage വളരെ കുറവാണ്. So initially, before advising dietary modification, my advice, the person should start aerobic training. Aerobic fitness കിട്ടാനായിട്ട് that will take almost minimum 3 months, 3 to 6 months, 3 months എങ്കിലും എടുക്കും. Then you can start anaerobic training. Initially you can use your body mass. അത് വലിയ കുഴപ്പമില്ല because you are carrying your body mass, right? So you can utilize your body mass as resistance, like for doing push-up, pull-up, etc. Next step will be you can use TheraBand കണ്ടിട്ടില്ല, resistant band. So very cheap, നമുക്കൊരു സെറ്റായിട്ട് മേടിക്കാൻ കിട്ടും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ വെയിറ്റ്, അതർ വെയിറ്റ് ലൈക്ക് ഡംബൽസിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് നല്ലത്. This is my advice. That is actually that scientific way of getting into fitness. So first aerobic, then that will help you in reducing your appetite or craving for glucose-rich food. That will help you in burning fat. That will help you in reducing the triglycerides. That will help you in increasing your muscle mass to some extent, especially the peripheral muscles like soleus and gastrocnemius. That will help you in building bone. The next step will be anaerobic, right? Okay, Anarjita, so is it clear? Yeah, Okay. yeah. Okay.
Roy, there's a question in the chat box. Okay, sorry. Your comment about protein supplements. Actually, Yeah. there are some videos which say if you work out, if you have to eat at least 1 gram per kg of protein, Yes, then yes. it will be helpful. And so, which protein to take, and also there it's a controversy. All recommend. See, professional, if you are not in professional circuit of bodybuilding or things like that, or if you are not a person in which need anaerobic muscles like in sprinting, നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ ഡയറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടാവുന്നേ ഉള്ളൂ പ്രോട്ടീൻ. ഡയറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടാവുന്നേ ഉള്ളൂ. എക്സസ് വേണമെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. ദ ബെസ്റ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ എന്താണ് പ്രോട്ടീൻ സപ്ലിമെന്റ് അല്ലേ, ദാറ്റ് വിൽ ബി വേ പ്രോട്ടീൻ അല്ലെ. വേ എന്താണെന്ന് അറിയാലോ അല്ലേ. വേ ഇസ് മെയ്ഡ് ഫ്രം മിൽക്ക്. നമുക്ക് ആ പനീറൊക്കെ മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ആ വേസ്റ്റ് നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് വേ. ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് അഡിക്വേറ്റ് പ്രോട്ടീൻ. ഇഫ് യു വോണ്ട് യു ക്യാൻ യൂസ് വേ പ്രോട്ടീൻ, ബട്ട് എപ്പോഴും നാച്ചുറൽ സോഴ്സസ് ആണ് നല്ലത്. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് പ്രോട്ടീൻ നിങ്ങളുടെ ഡയറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടും. ദ തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, യു ഷുഡ് റെഡ്യൂസ് യുവർ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്. ദാറ്റ് വോണ്ട് കം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി, ബട്ട് യു ഷുഡ് ഇൻക്രീസ് ദ പ്രോട്ടീൻ. എന്നൊക്കെ 50, 30 and 20 ആണല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ റെക്കമെൻഡേഷൻ. 50% of carb, it can be 40 to 50, then 20 to 30 protein, then 20% of fat, 15 to 20%. സോ ഈ പറഞ്ഞ പ്രൊഫഷണൽ സർക്യൂട്ടുള്ള ആൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഇത് മാറ്റേണ്ടി വരും. അവരല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ പ്രോട്ടീൻ കിട്ടുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇഫ് യു നീഡ്, ഇപ്പം നമുക്ക് അല്ല സാർക്കോപിനിയുടെ റീഹാബ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ബെഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ ലൈക്ക് ഇൻ സ്ട്രോക്ക് വിക്ടിം ബെഡ് ഫോർ മന്ത്സ് ഓർ ഫ്രാക്ചർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് റീഹാബ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് വി ഗിവ് പ്രോട്ടീൻ സപ്ലിമെന്റ്സ്. ഇപ്പോൾ മസിൽ ബിൽഡിങ്ങിന് സഹായിക്കും, അതുകൊണ്ടാണ്. ആൻഡ് വീഗാൻസ് ചിലപ്പോൾ, വെജിറ്റേറിയൻസിന് ചിലപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ലൈക്ക് റിക്കവറിങ് ഫ്രം എ ഡിസീസ്, അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ വേണ്ടി വരും. ബിക്കോസ് അവർ വീഗാൻസിന് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സപ്ലിമെന്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഓർ പ്രൊഫഷണൽ ബോഡി ബിൽഡേഴ്സിനൊക്കെ വേണ്ടി വരും. ഈ നാച്ചുറൽ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഗ്ഗും ചിക്കനും ഒക്കെ അല്ലേ, അങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ അതെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അതെ 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 അതെ. നമുക്ക് പിന്നെ അറിയാലേ, നമുക്കിപ്പോ നമ്മൾ പറയുന്ന അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പൾസസിനകത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ പൾസസിനകത്തൊക്കെ മാക്സിമം പ്രോട്ടീൻ ഉള്ളത് സോയിലാണ്. മാക്സിമം പ്രോട്ടീൻ ഉള്ളത് സോയിലാണ്. കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൾമോസ്റ്റ് 35 to 36%. ബാക്കിയെല്ലാം 15 to 20% ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഈ ലൈക്ക് ഇൻ മൂങ് ദാൽ, നമ്മുടെ ചെറുപയറിനകത്ത് ഉള്ളതിൽ 60% ഇസ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, ഓൺലി 20% ഇസ് പ്രോട്ടീൻ. സോ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ soya chunk, so not soya bean. Soya chunk is known as the vegetarian beef that contains adequate protein. Vegans in soya is excellent. Okay. Next question is the importance of non-exercise activity. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഈ സോളിയസ് പുഷപ്പ് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ഡോക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് IT പ്രൊഫഷണൽസ് അത് വളരെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടാണ്. സ്റ്റഡീസ് ആണ്. വി ആർ ഓൾസോ കണ്ടക്ടിങ് എ സ്റ്റഡി. നമ്മളൊരു സ്റ്റഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ PGs. അപ്പോൾ ഈ സോളിയസ് പുഷപ്സ് ഇൻ എക്സലന്റ് തിങ്. പിന്നെയുള്ളത് നമ്മളെല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ നമുക്കിപ്പോൾ കാറ് ദൂരെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നടന്നു വരാം. വി കൻ അവോയ്ഡ് ലിഫ്റ്റ്. ബട്ട് ദ പ്രോബ്ലം ഇസ് ദാറ്റ് വി ആർ ഒബീസ് ഓർ ഇഫ് യു ഹാവ് എ റിസ്ക് ഓഫ് ഓസ്റ്റിയോആർത്രൈറ്റിസ് or if you are having osteoarthritis, ഈ സ്റ്റെപ്പ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കയറുന്നത് അത് ഡാമേജ് ചെയ്യുള്ളൂ ഈ വെയിറ്റ് ബെയറിംഗ് ജോയിൻസിന്. സോ അത് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. സോ നമ്മളിപ്പോൾ നോൺ എക്സസൈസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നടക്കാം, ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് എഗെയിൻ നിങ്ങൾ സ്റ്റഡി ഒന്ന് നോക്കൂ, നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റഡി നടത്താം. സോളിയസ് പുഷപ്പ് ഇസ് എൻ എക്സലന്റ് alternative to decrease the period of sedentary period. കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് ബിസി OP നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ 9 o'clock 2 o'clock എഴുന്നേക്കുക, ഒരു ബ്രേക്ക് പോലും കിട്ടില്ല. സോ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിൽക്കുന്നത് നമുക്കൊരു അലാം വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ശീലമായിട്ട് മാറും. സോളിയസ് പുഷപ്പ് ഇസ് എക്സലന്റ്. ആൻഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ 1-2 കാര്യം കൂടെ ഞാൻ അതിനിടയ്ക്ക്, ഇപ്പോൾ ടൈം എത്രയെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. സി വെൻ യു ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് എക്സസൈസ്, രഞ്ജിത്ത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു ആഡ് ഓൺ, സ്റ്റാർട്ടിങ് എക്സസൈസ് especially if you are obese and after the age of 30 years, never start with treadmill or elliptical trainer.
ബിക്കോസ് ട്രെഡ്മിൽ നമ്മൾ വാക്കിംഗ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും എത്ര സ്ലോ സ്പീഡിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് റണ്ണിങ്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ദ ഇമ്പാക്ട് ഓൺ യുവർ weight bearing joints. So that can damage your joints, like you can have LBA or early degeneration of knees, etc. So initially, നമ്മൾ എപ്പോഴും walking, cycling is good form of exercise, and swimming. Swimming ഇപ്പോൾ ആരും ചെയ്യുന്നില്ല because of the amoebic encephalitis still. അപ്പോൾ നമുക്ക് cycling or walking is the best form initially for if you are obese, if you are starting exercise after the age of 30 years, or if you are having the degeneration of your knees or back or ankle. So next step, weight ഒക്കെ ഷെഡ് ചെയ്തിട്ട് you can go into the treadmill or elliptical train അറിയാലോ, Aerobic truck. മറ്റിൻ്റെ treadmill അത്രയും കുഴപ്പമില്ലെങ്കിലും again that may increase stress on your weight bearing joint. ഞാൻ അത് ആഡ് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി. So Okay, thank you. There is a question from Nandomar sir. Sir has joined because I was calling him. Nandomar sir is our president-elect. Sir is here. സാർ ആ ട്രെഡ്മില്ലിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടല്ലേ സാർ? അതെ അതെ treadmill is ആൻസർ ചെയ്തു. ഓക്കെ. Okay. So that is already answered. Then how to break a 30-minute workout period into aerobic and anaerobic for a beginner? 30 minutes, അതെ 30 മിനിറ്റ്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നു. 30 മിനിറ്റ്സ് ഡെയിലി പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് 15 മിനിറ്റ്സ് BD. ഒന്നിനും സമയം കത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ 10 മിനിറ്റ്സ് TDS ബിഫോർ ഓർ ആഫ്റ്റർ ലഞ്ച് ഓർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്, ഇതൊക്കെ മതിയാവും. If you are beginning with anaerobic, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, best thing is you start with aerobic exercise, that maintain it for ഒരു 2 to 3 months, then start anaerobic training. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി എനേറോബിക് ട്രെയിനിങ് അത് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു 2 to 3 ഡേയ്സ് മതി, ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡേയ്സ്. പിന്നെ സ്റ്റെപ്പ് 2ലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ വെയ്റ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് സൈക്ലിക്കലായിട്ട് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനും ഉപയോഗിക്കാം, ഓരോ മസിൽസിനും ബോഡിയിലെ ഓരോ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഷോൾഡർ അല്ലെ അപ്പർ ലിംബിലോ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ബിഗിനർ ഞാൻ പറയില്ലേ, നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ബിഗിനറിന് എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എയറോബിക് മസിൽസ്, ബിക്കോസ് എയറോബിക് മസിൽസ് ആണ് മെയിൻ. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും എയറോബിക് മസിൽസ്, എനേറോബിക് മസിൽസ് ആവശ്യമുണ്ട്, ബിക്കോസ് that is the best exercise. Anaerobic is the best exercise to prevent sarcopenia. But here, ഈ എയറോബിക്കിന്റെ കാര്യം, that is known as cardios, because the main cause of death, ഞാൻ പറഞ്ഞു, in sedentary person is cardiovascular disorders. In aerobicന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് കുറേയേറെ ഉണ്ട്, നമുക്കറിയാം. That will give you a pleasure, that will increase your enkephalin, endorphin and dynorphin. നമുക്ക് പ്ലഷർ ഉണ്ടാക്കും, നമുക്ക് നല്ല മൂഡ് ഉണ്ടാകും, സ്ലീപ്പ് റെഡിയാകും, എന്താണ് അപ്പറ്റൈറ്റ് റെഡിയാകും, കുറേയേറെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. സോ എയറോബിക്, അപ്പോൾ എനേറോബിക് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നു, ബട്ട് പതിയെ ഇനിഷ്യലി യൂസ് യുവർ ബോഡി വെയിറ്റ് ആസ് റെസിസ്റ്റൻസ്, ദെൻ ആഫ്റ്റർ 2 to 3 months ദാറ്റ് ഇസ് ബെറ്റർ, നമുക്ക് അടുത്ത എക്സ്റ്റേണൽ വെയിറ്റിലേക്ക് പോവാം. So there is one question. Gym people usually advise treadmill for 20 minutes after a 30 to 40 minute resistance weight training exercise. Is above strategy okay? Or doing weight training alone on one day and cardio next day is better? For beginners പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തുവേണം ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സയന്റിഫിക് ഫോം ഓഫ് എക്സസൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ടും നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇഫ് യു ആർ ഫിറ്റ്, നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇഫ് യു ആർ റെഗുലർ വിസിറ്റർ ഫോർ മന്ത്സ് ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഇതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല. ബട്ട് യു ആർ ബിഗിനിങ്, പറഞ്ഞ പോലെ ബിഗിനേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ വീണ്ടും പറയുക, ഫോക്കസ് ചെയ്യണം യുവർ കാർഡിയോ എക്സസൈസ് ഇനിഷ്യലി. പതിയെ അടുത്തേക്ക് പോകും. ഈവൻ കാർഡിയോ എക്സസൈസ് ലൈക്ക് ഇഫ് യു ആർ വാക്കിംഗ്, ദാറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ പ്രിവെന്റ് യുവർ സാർക്കോപീനിയ ടു സം എക്സ്റ്റെന്റ്, ബിക്കോസ് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ യുവർ പെരിഫറൽ ഹാർട്ട്. കുറച്ച് നമുക്കറിയാലോ, ഗ്യാസ്ട്രോക്സും സോളിയസും ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടാവും, എല്ലാ മസിലിനും കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടും. വെയിറ്റ് ബെയറിംഗ് എക്സസൈസ് ആണല്ലോ. സോ ഇപ്പോഴും പറയാം, അപ്പം ഇനിഷ്യലി കാർഡിയോ, അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് വെയിറ്റ് ട്രെയിനിങ്, അങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഒരു ദിവസം ഈ പറഞ്ഞ നമ്മളെ ഒരു ദിവസം തന്നെ രണ്ടും ചെയ്യണം? ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ലേറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നിങ്ങൾ ഇത് രണ്ടിലും ഫിറ്റ്നസ് എത്തിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 3-6 months എടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി 2 എക്സസൈസും ചെയ്യാം. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ അതിലേക്ക് എത്താം, ഞാൻ ഫിറ്റ്നസിലേക്ക് എത്തുന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ സെഡൻഡറി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫിറ്റ്നസിലേക്ക് എത്തുന്ന കാര്യം. നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തുടങ്ങുന്ന ആളാണ്, ഇപ്പൊ അതായത് ഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്ക് യു ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ, യു ക്യാൻ ഡു എയറോബിക് ആൻഡ് എനേറോബിക് ഡെയിലി, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. Okay, so Binukutan has asked about oil.
oil for cooking? Any Oh. advice? ശരി, ആയിക്കോട്ടെ. ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആരും ചോദിക്കും. ഓയിൽ ആക്ച്വലി നമ്മളിപ്പോൾ ഓയിലിനകത്ത് നമ്മൾ ഗുഡ് ഓയിൽ എന്താണ് ആക്ച്വലി ഇത് എമൗണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അല്ലേ? എമൗണ്ട് ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് എമൗണ്ട്. ദ ഗൈഡ് ലൈൻ സേസ് ദാറ്റ് ദർ ഷുഡ് ബി 1/2 ലിറ്റർ പെർ പേഴ്സൺ പെർ മന്ത് എന്നാണ്. അതായത് 4 പേരുള്ള ഫാമിലിയിൽ 2 ലിറ്റർ ഓയിൽ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് നമ്മുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ. ആക്ച്വലി ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ പേഴ്സൺസ് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസിനായിരിക്കും. കാരണം നമ്മുടെ ഇവിടെ ആൾക്കാരെല്ലാം ഇഷ്ടംപോലെ എന്താണ് കോക്കനട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, ഇഷ്ടംപോലെ അല്ലേ? നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും കോക്കനട്ടാണ്. അപ്പത്തിനകത്ത് ഇവിടെ ഇവിടെ നോർത്തിലൊക്കെ സാമ്പാറിനകത്ത്, അവിയൽ, എല്ലാത്തിനകത്തും കോക്കനട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. യു നോ ദാറ്റ് ഒരു നമ്മുടെ ഒരു 100 grams of beef contains 480 calories and 100 grams of coconut contains more than 500 calories. അപ്പം അത്രയും കാലറി നമുക്ക് അല്ലാതെ തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇനി ഗുഡായിട്ടുള്ള ഓയിലാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ, നമുക്ക് അറിയാലോ, omega-6 ആൻഡ് omega-3, ദ ഗുഡ് ആൻഡ് ദ ബാഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റേഷ്യോ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുക. ദ ഐഡിയൽ ഫാറ്റി ആസിഡ്, ദ റേഷ്യോ ഷുഡ് ബി 10:1. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓയിലേ ഉള്ളൂ, ദാറ്റ് ഇസ് ഗീ. അതൊരൊറ്റ ഓയിലേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ കോക്കനട്ട് ഓയിലിനകത്ത് അതിനകത്ത് ബാഡ് ഓയിലാണ് കൂടുതൽ. നമുക്ക് omega-3 വളരെ വളരെ കുറവ്, omega-3 ഓൾമോസ്റ്റ് നില്ലാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാം ഓയിലിൽ അതിനൊക്കെ ഏകദേശം 200:1, 60:1 അതൊക്കെയാണ്. ഈ മസ്റ്റാർഡ് ഓയിലിൽ തന്നെ 40:1 ആണ് ഇത് റേഷ്യോ. സോ റേഷ്യോ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ബാഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് റിസ്ക് കൂടും. സോ യു ക്യാൻ യൂസ് എനിത്തിങ്, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇത്രയാണ് എമൗണ്ട്, 1/2 ലിറ്റർ പെർ പേഴ്സൺ പെർ മന്ത്. നമുക്കറിയാലോ ഓയിൽ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓൾ ഫുഡ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഓയിൽ. നിങ്ങളുടെ വെജിറ്റബിൾസിലും ഫ്രൂട്ട്സിനകത്തും ഒക്കെ ഓയിലുണ്ട്. എല്ലാം ലൈഫുള്ള എല്ലാത്തിനും ഓയിലുണ്ടെന്നാണ് ഇപ്പോൾ. എല്ലാത്തിനകത്തും ഓയിലുണ്ട്. ബട്ട് നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓയിൽ, ഇപ്പോൾ കേരളക്കാർക്ക് എത്ര ഉള്ളതെന്നാണ് ഒരു പ്രശ്നം. ബിക്കോസ് വി ആർ യൂസിങ് കോക്കനട്ട്, ഇഷ്ടം പോലെ കോക്കനട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്ര വേണമെന്നുള്ളതാണ്. സ്റ്റിൽ ദിസ് ഇസ് എ കാൽക്കുലേഷൻ, 1/2 ലിറ്റർ പെർ പേഴ്സൺ per month. Thank you. That is very clear. So, Jaram sir, your concluding remarks, and then Gobi can give the vote of thanks. Sir, muted. Thank you, Roy. It was an excellent discussion. It was an excellent topic. Thank you, Thanks sir. for making all of us aware of the importance of physician fitness once again. And I think. Hello. Sir, muted, sir. I think if there are no other thing, we can close the meeting. I request Dr. Binu to give the vote of thanks. Binikutan, please. Binikutan, please. Binikutan, you are muted. Yes, sir. Hello? Can you give Kekam, Binikutan, kekam. Yes. Hello. Sir, I can hear. You give the vote of thanks. Oh, okay. Oh, thank you. Actually, okay. Thank you, Rohit sir. That is an excellent talk. Even the topic actually deviated from exercise then to nutrition, but sir covered all the aspects and all the questions sir clearly answered. And it was very informative talk, and there was a good attendance also. So thank you once again for Rohit sir, and especially to Riya sir for arranging such a meeting. Thank you. Thank you everyone. Thank you, Roy. Thank you, Reyes bro. Good night. Good night.